Господь Чайтанья всегда помнит, что он, Адвайта-ачарья, ученик Шри Мадхавендры Пури, и потому неизменно повинуется Адвайте-ачарье и почитает его своим духовным учителем. Purport: Sri Madhavendra Puri is one of the acharyas in the disciplic succession from Madhavacharya. Комментарий. Шри Мадхавендра Пури является одним из ачарьев в преемственности духовных учителей, идущих от Мадхавачарьи. Therefore, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya is a disciplic succession from Madhavacharya. Therefore. Двумя главными учениками, it's missed some sentence here. Therefore, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Oh, yeah. Sorry. So Madhavendra Puri had two principal disciples, Ishwara Puri and Sri Advaita Prabhu. Therefore, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya is a disciplic succession from Madhavacharya. Двумя главными учениками Мадхавендры Пури были Ишвара Пури и Шри Адвайта Прабху. Таким образом, сампрадая, цепь духовных учителей Гаудия Вайшнавов, берет начало от Мадхавачарьи. This fact has been accepted in the authorized books known as Gaur Garnadesha Deepika and Prameya Ratnavali. Это признано в таких авторитетных писаниях, как Гаура Ганадеша Дипика и Прамея Ратнавали. As well as by Gopal Guru Goswami. А также с этим соглашается Гопала Гуру Госвами. The Gaur Garnadesha Deepika 22 clearly states the disciplic succession of the Gaudiya Vaishnavas as follows. Lord Brahma is the direct disciple of Vishnu, the Lord of the spiritual sky. His disciple is Narada, Narada's disciple is Vyasa, and Vyasa's disciples are Sukadev Goswami and Madhavacharya. В Горе Ганадеша Дипики ясно утверждается и приводится все имена ачарьев, предшествовавших Гаудия Вайшнавам. Господь Брахма является непосредственным учеником Вишну, повелителя духовного мира. Go on. Go on? Continue. Okay. Until Madhavacharya. Continue. Okay, sorry very much. Его учеником стал Нарада, учеником Нарады Вьяса, а учениками Вьясы Шукадева Госвами и Мадхвачарья. Padmanabha Acharya is the disciple of Madhavacharya, and Narahari is the disciple of Padmanabha Acharya. Учеником Мадхвачарья был Падманабха Ачарья, а учеником Падманабхи был Нарахари. Madhava is the disciple of Narahari. Akshobha is a direct disciple of Madhava. And Jayatirtha is the disciple of Akshobhya. Учеником Нарахари был Мадхава, ставший учеником Акшобхи. Учеником Акшобхи был Джаятиртха, учеником Джаятиртхи Гьяна Синду, а учеником Гьяна Синду Маханидхи. Yeah, I didn't read that last sentence. Jayatirtha's disciple is Jnana Sindhu and his disciple is Mahanidhi. And Vidyanidhi is a disciple of Mahanidhi and Rajendra is a disciple of Vidyanidhi. Учеником Маханидhi был Видьянидхи, а его учеником Раджендра. Jai Dharma is the disciple of Rajendra. Purushottam is the disciple of Jai Dharma.
Учеником Раджендры был Джайадхарма, который стал учителем Пурушоттамы. Sriman Lakshmipati is a disciple of Vyasa Tirtha, who is a disciple of Purushottam. После Пурушоттамы был Вьясатиртха, а за ним Лакшмипати. And Madhavendra Puri is a disciple of Lakshmipati. И Лакшмипати стал учителем Мадхавендры Пури. So this is the same, basically, as the disciplic succession that we find is mentioned in the introduction of the Bhagavad Gita, at the end of the introduction of Prabhupada's Gita. Та же самая цепь приводится в Бхагавад-гите, введение в Бхагавад-гите, в его конце приводится такая же самая цепь ученической преемственности. All the same names except in the list mentioned in the Gita, well, numbers 1 to 16 are the same, but then number 17 is Brahmanya Tirtha, and he's not mentioned in this particular purport, which is quoting Gaurga Deepika. Там с 1 по 16 идет такой же самый список, но 17-й Брахма Тиртха здесь не упоминается. В Бхагавад-гите он есть, а здесь он не упомянут. So this is only one that's not mentioned here. Получается, только вот одной личности не хватает здесь. Because it says 16 Purushottam and 17 Brahmanya Tirtha and 18 Vyasa Tirtha. То есть после Пурушоттамы идет Брахма Тиртха, а потом Вьяса Тиртха. А здесь в Брахма Тиртхе нету. Yeah, Brahmanya Tirtha. Брахмanya Тиртха, его нету здесь, как пропущен. It's simply mentioned here that Vyasa Tirtha was a disciple of Purushottam. So it's просто говорится, что Вьяса Тиртха был учеником Пурушоттамы. And then that Lakshmipati is his disciple. Yes. И его учеником является Лакшмипати. And then Madhavendra Puri. Затем Мадхавендра Пури уже. Okay, so Madhavendra Puri, of course, very important acharya. Ну, Мадхавендра Пури, естественно, является очень важным ачарьей. Especially due to his mood, the worship of Radharani, as far as I understand, began in a sampradaya at that time. И особенно вот он известен тем, что он добавил поклонение Радхарани, которого до этого не было. Насколько вот мне известно, что именно поклонение Шримати Радхарани началось именно с Мадхавендры Пури. If we visit the temples of the Madhava Sampradaya, there we see Krishna is worshipped alone. Как в Мадхава Сампрадае, если мы посетим центр поклонения Мадхава Сампрадаи в храме, то там поклоняются только Кришне. Also, he very deeply, Madhavendra Puri, very deeply experienced and exhibited the mood of Vipralamba Bhava, worshipping Krishna, serving Krishna in a separation. И также Мадхавендра Пури, он переживал очень сильно вот это чувство разлуки и служение на уровне Випраламбы Севы. То есть он именно олицетворял эту бхаву Випраламбы Севы. And of course, that mood is very much prevalent among the gopis, Radharani and the gopis, after Krishna's departure
from Vrindavan when he went to Mathura for the wrestling match, and then he stayed in Mathura, later went to Dwarka. So they were always experiencing that Vipralamba Bhava. И вот это випраламба, настроение випраламбы очень сильно было проявлено, также оно проявлено во всех гопи, включая Шримати Радхарани, когда Кришна покинул Вриндаван для того, чтобы поехать на борцовскую арену Мадхуру, и затем оттуда он переехал в Двараку. В течение всего этого все гопи и Радхарани, они переживали вот очень острое чувство разлуки с Господом. And of course, Chaitanya Mahaprabhu himself very much exhibited that mood. И сам Чайтанья Махапрабху лично очень сильно проявлял эту бхаву, праламбу. Okay. Any comment here? Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Hare Я Krishna. просто вспомнил стих вот этот знаменитый «Айдина даядра натахе мадхуранат кадавалукясе», который Мадхавендра Пури повторял. И Господь Чайтанья на Радхаятре тоже повторял его. Ну, не похожий стих он повторял в этом настроении. Простите, что я... I recall this one verse which was chanted by Madhavendra Puri, where he's describing this Vipralamba mood of gopis, and the same verse was chanted by Chaitanya Mahaprabhu during the Rathayatra festival time. Yes, because Continuously he was just chanting. the Rathayatra, of course, is very much connected. Rathayatra festival is very much connected with the gopis and the other inhabitants of Vrindavan, and their, you know, due to the separation they were feeling from Krishna all the time, very intensely. But when Krishna went to Kurukshetra with his, you know, entourage, they also went there, the Radharani, the gopis, and they wanted to bring Krishna back to Vrindavan so they could enjoy together in a simple village atmosphere. Ну да, это настроение Радхаятры, фестиваль Радхаятры соответствует как раз настроению гопи, потому что, как мы знаем, когда Кришна был в Двараке, то во время солнечного затмения он во время Радхаятры, как раз на Курукшетру, он отправился из Двараки со всем своим окружением, отправился как раз на Курукшетру, и туда же прибыли все гопи тоже для того, чтобы забрать Кришну обратно назад во Вриндаван. Well, Krishna didn't actually go, but the Rathayatra festival, as it were, signifies his journey with Balaram and Subhadra from Kurukshetra to Vrindavan, and then after 8 days, returning again. But Krishna didn't go? No, not to my knowledge. Can Doyle Nitai comment here? Как Дойл Нитай Прабху, Гуру Махарадж говорит, что сам Кришна, он не отправился, конечно, он не пошел во Вриндаван, то есть они так остались, но сама Радхаятра фестиваль сам, то есть олицетворяет именно то, как будто бы Кришну тянут с канатами, его тянут назад во Вриндаван гопи, то есть все вот они пришли и эту колесницу тянут. Я спрашиваю, Кришна точно не пошел? Говорит, насколько я знаю, не пошел, может, Дойл Нитай просветит нас? Гуру Махарадж, в тот момент он не пошел на Курукшетре, он остался, потому что у него окружение было там другое, и он не смог пойти. Не пошел он. Но были случаи, что он ходил все-таки во Вриндаван, и есть намеки в Шримад Бхагаватам, где говорится, что он все-таки был во Вриндаване, Кришна сам. Но это секретная информация.
So in that particular moment when was Radharani going to Vrindavan, he left, he didn't go because he was surrounded by some personalities which they not allowed to go. But there is some information that, but another time, he went to Vrindavan for a while, and that is, but this is some secret information. It's not clearly stated somewhere. Могу это шлоку сейчас найти. Я с 11 главы первой песни Шримад Бхагаватам, когда Кришна возвращается в Двараку, и там жители Двараки, молятся всякий раз, когда ты, Кришна, покидаешь Двараку, уезжая в Хастинапур, в Вриндаван, там описывается. То есть он посещает, они говорят об этом, когда его встречают. I can find some shlokas where it's they describing that in shlokas that the inhabitants of Dwarak, they praying because Krishna leaving time to time he leave the Dwaraka for Hastinapur, even for Vrindavan. So it means time to time he goes to that places. He visited that places. Okay, well that's the answer then. Yeah. Right. Right. Okay. And also, yes, commenting on that verse you mentioned, that verse was quoted by Madhavendra Puri, wasn't it? Was recited by him again and again when he was very old and he was, due to leave his body. И тот стих, который вы приводили, этот стих, он действительно повторялся, этот стих повторял Мадхавендра Пури снова и снова, не только во время, но он повторял его во время ухода, когда как раз он был уже готов покинуть свое тело, он снова и снова этот стих повторял. Correct? Правильно? Да. And it's mentioned that here in Chaitanya Charitamrita, actually, in Madhya-lila, it's mentioned that this Ramchandra Puri, he criticized Madhavendra Puri, because Madhavendra Puri was reciting that shloka in separation and he was weeping. So this Ramchandra Puri criticized him. Why are you uselessly crying? Why don't you meditate on Brahman? И Мадхя-лиле там упоминается имя. I think Madhya-lila might be mentioned in Antya-lila. Может, даже Вантя-лилы, наверное, скорее всего. Вантя-лилы. Да, Имя Рамачандра Пури, который критиковал Мадхавендру Пури за то, что он постоянно эту шлогу повторял, то есть, что он плакал в разлуке и повторял, что я не могу видеть тебя, Господь, и то есть вот эту шлогу повторял, и Рамачандра Пури, он говорил ему, что ты зря плачешь, просто медитируй на Брахман, и ты избавишься от этой скорби. And then Madhavendra Puri said, "Get out of here, you sinful rascal." И Мадхавендра Пури, он прогнал его со словами: убирайся, греховный негодяй. And Ishvara Puri, on the other hand, he was, serving his spiritual master, bathing him, cleaning stool, urine, every
menial service that he could do, he was doing, and he also quoted slokas to enhance Madhavendra Puri's mood of separation from Krishna. С другой стороны, Ишвара Пури занимался самым смиренным служением своему духовному учителю. Он омывал его, упирал его в стул, и он помогал ему в этом настроении находиться, цитируя шлоки, которые соответствовали как раз вот этому настроению разлуки. So they are examples then of a very good disciple, which is Ishvara Puri, and a bad disciple, which is Ramachandra Puri. И они являются примерами хорошего ученика, это Ишвара Пури, и очень плохого ученика, это Рамачандра Пури. So, but still Lord Chaitanya, of course, he showed the greatest respect to Ishvara Puri by accepting him as his spiritual master. So especially because of his connection with Madhavendra Puri, and of course he was a god brother of Advaita and Nityananda. Okay, go on. Господь Чайтанья, он принял своим учителем Ишвара Пури, а именно потому, что он был таким вот непосредственным учеником Мадхавендры Пури, именно поэтому он его принял своим духовным учителем. И также он был духовным братом Адвайта Ачарьи. Nityananda. И Нитянанды, да, Прабху. But he also showed respect to Ramchandra Puri because Ramchandra Puri was their god brother. Но он также оказывал определенное уважение и почтение по отношению к Рамачандра Пури, потому что он был духовным братом его духовного учителя. Well, it shows example that one should respect the god brothers of one's spiritual master. Так он показывал пример необходимости всегда выражать почтение духовным братьям духовного учителя. It's described, you know, how Ramchandra Puri came to Jagannath Puri and he criticized devotees for eating too much. Описывается, как Рамачандра Пури пришел к Джаганнатха Пури, и как он критиковал преданных Господа Чайтаньи за то, что они слишком много едят. And he also criticized Lord Chaitanya. Также он критиковал и самого Господа Чайтаньи. He found there were some ants crawling on the floor near the door of Lord Chaitanya's room. Он обратил внимание на муравьев, которые ползали в комнате Господа Чайтаньи Махапрабху возле его двери. Yeah, near outside the door. За дверьми. And he said, this sannyasi is eating too much sugar. И он тогда сказал, что этот саньяси слишком много ест сахара. So Lord Chaitanya, he actually reduced his eating very considerably because of that. И Господь Чайтанья значительно уменьшил количество своей порции, съедаемой порции. Because usually different devotees would invite Lord Chaitanya for lunch. Обычно несколько разные преданные приглашали Господа Чайтанью на обед. So those who were from Brahmin families, they would cook, or their wives, they would cook. Like Sarvabhauma and his wife would cook, or Advaita and his wife, they would cook for the Lord. And they'd also buy some Jagannath Prasadam from the stores that sold it near the temple. And if devotees were not from Brahmin families,
sometimes Lord Chaitanya also accepted those invitations. They would simply buy the prasadam and bring it, Jagannath prasad. Те преданные, которые были из браманических семей, они непосредственно готовили вместе со своими женами, готовили Господу Чайтаньи, как, например, Салабхам Бхаттачарья, Двайтачарья. Но они также и покупали Джаганнат прасад, который продавался у ворот Господа храма Джаганнатхи. Они его тоже использовали. Но те преданные, которые не были из браманических семей, не были браманами, они могли тоже приглашать Господа Чайтанью, но они кормили его только исключительно Джаганнат прасад. Because, generally non-Brahmins, or Lord Chaitanya didn't accept invitations to the or didn't eat the preparations cooked by non-Brahmins. Потому что обычно Господь Чайтанья никогда не ел пищу, которая приготовлена не истинными браманами. Even certain Brahmin communities, generally, there were strict rules as sannyasis from his particular sampradaya, that is, from the sampradaya that Lord Chaitanya took sannyasin, they generally, Keshavarti, they generally didn't even accept food cooked by certain brahmanas from certain Brahmin communities. Даже некоторые браманы, браманические вот эти вот семьи, которые были и относились к определенным браманическим кланам, то есть они не принимали пищу не от всех даже браманов, не от каждого брамана они даже принимали, если они не относились к той сампрадае, к которой они относятся. I don't think that's quite a correct translation. Right? Can you repeat one more time? Would you agree, Dayalnita? This is not exactly right. You said that some brahmanas, they don't accept any food. No. Oh. Sannyasis from the same sampradaya as Lord Chaitanya, that is Keshav Bharati and I mean sannyas, yeah. You mean sannyas? They generally accepted a food cooked by Brahman Vaishnavas or Brahmanas, but even they didn't accept prasad sometimes at the homes of certain types of Brahmanas. Yeah. То есть саньяси, вот именно некоторые саньяси с определенных сампрадаев, которые, в частности, где Господь Чайтанья принял саньясу, да, Кешав Бхарати, они не принимали пищу от определенных браманов, if that brahmana not comes from the same sampradaya or another sampradaya. No, generally they would accept food cooked by Brahman Vaishnavas, but in certain cases they didn't accept from certain kinds of Brahmanas, they didn't accept. То есть в определенных случаях они обычно принимали вот эти вот саньяси от браманов, а вайшнавов они принимали, но в некоторых случаях они отказывались принимать от браманов, от некоторых браманов, не от всех браманов они принимали пищу. Is it correct? Okay, more or less. You're struggling a lot with it. Maybe word by word I can translate because I can't understand the meaning. What you're saying that Brahman Vaishnava
they always take prasadam from Brahman Vaishnava, right? I didn't say always, I said generally yes, but in some cases, right? Yeah. They can accept some Brahman Vaishnava, but if they Brahman no Vaishnava, they not accept. Well, In look, some cases. I don't want to comment on that. It may be sometimes they even took at the homes of Brahmanas, even if they weren't Vaishnavas. You know, I don't want to make that statement. But there are certain kind of Brahmanas they didn't accept from. То есть от определенных браманов они не, в некоторых случаях они не принимали эти саньяси. Okay, who can give an example? Кто-то может привести пример? Вспомнить какой-то пример. It's very difficult to recall. No one can give example? Гуру Махарадж, я вспомнил другой пример, как Адвайта Ачарья пригласил все-таки Харидас Такура все равно вкусить. Ну, то есть, там как бы он подчеркнул, что Адвайта Ачарья, но это другая как бы случай, другой. Я-то вспомнил сразу. Yeah, well, okay, that's important also, but let us focus on this first question here. Anyone remember from all the learned personalities here? Here we have Anantarupa. Харе Кришна, есть еще описание, что Господь Чайтаньи не ел в домах браманов, которые не повторяли 100 тысяч святых имен, но это был в определенный период, не всегда. Okay, thank you. Okay. There was some description that Lord Chaitanya in some period of time he didn't take prasadam from at the home of brahmanas who doesn't chant 1 lakh holy name of the holy name. But he said that was during a specific period, right? Some specific period, yes. Lakpati. Then he left it, that rules. What's that, Dayalnitai? Lakpati их называли. Lakpati. The example, just to give a hint, the example I am thinking of is when Lord Chaitanya visited Vrindavan. Большой намек, когда Господь Чайтанья посетил Вриндаван. Вот, Санодия Брахман. Yeah. Он кушал у него. Yes. Yeah, Sanodya Brahman, yeah. Because he was also disciple of Madhavendra Puri. Yes, generally sannyasis from Lord Chaitanya's sampradaya, well, sannyas sampradaya, let's say, they didn't eat at the homes of Sanadiya Brahmanas. Now, it not explained why, but presumably they were not a very high rank or high level of Brahmana, presumably. Обычно вот Санадия Браман, то есть он не относится к очень высшей касте, браманической касте, поэтому саньяси, вот, которые относились, в которой находился Господь Чайтанья, вот в этой саньяси сампрадае, они не принимали в домах вот Санадия таких браманов, они не принимали пищу. Но Господь Чайтанья сделал исключение. Why did he make an exception? Because that Sandiya Brahman was a disciple of Madhavendra Puri, and Madhavendra Puri himself had taken prasadam in his home. И почему он сделал такое исключение? Потому что этот Санадия Браман был учеником Мадхавендра Пури, и сам Мадхавендра Пури непосредственно лично принимал прасад в доме у этого Санадия Брамана. Lord Chaitanya, in Vrindavan, he was accompanied by 4 persons.
Господь Чайтаньи во Вриндаване, он был в сопровождении 4 личностей. Okay, who were the 4 persons? А кто эти 4 личности? Балабхадра Бхаттачарья, 1. потом Stop. один. Stop. 2. Somebody else. И кто еще скажет? Балабхадра Бхаттачарья, потом maybe Samadhi Brahman was there. Yes. 2. No, okay. 3. Anyone else? Это 3 и еще один. Нет, это 2. Это 2. Okay. Number 3. Так. Раджпут. О, Раджпут. Rajput Krishna Das. Раджпут. Yes. Кришнадас. Да, правильно. And number 4. Somebody else. One Bengali. One Bengali devotee. Oh yeah, one Bengali Brahmana, one Brahmin assistant. He was a Brahmin assistant of Balabhadra Bhattacharya. Yeah. Parvaditi. И еще, и 4-й был один бенгальский браман, he was Brahmana. Yeah. Он был браманом, он был сопровождал вот этого Санадию Брамана, да? Yes. He was the assistant of Balabhadra Bhattacharya. Он был помощником Балабхадры Бхаттачарьи, да. I'm not 100% sure he was Bengali or Aryan. I mean, it may be stated clearly that he's No, a he Bengali. was Bengali. He was Bengali because it was their story when Lord Chaitanya he failed, and This is the same. Okay, wait a minute. We'll tell the story. Yeah. That's right. That's right. It's mentioned there. That they were traveling in Vrindavan, visiting the holy forests, and Lord Chaitanya fell into ecstasy and he lost consciousness. Да, это вот упоминается, что как раз во время паломничества по Вриндавану, когда он был в сопровождении этих 4 спутников, во время одного из воспевания, в экстазе Господь Чайтанья, он упал и потерял сознание. And at that time there were some Muslim soldiers called Pathans. И в то время как раз там оказались мусульманские солдаты патаны. And they arrested the 4 associates of Lord Chaitanya, and they accused them that you've given this person poison and you've stolen everything from him. И они они арестовали этих 4, обвинив их в том, что вы дали этому саньяси какой-то яд и украли у него все его вещи. And they said, no, he suffers from a disease of epilepsy. That's, why he's become unconscious. Но они им возразили, что нет, это он потерял сознание из-за приступа эпилепсии. And the Patan said to him, you are thieves. And they said, the 2 persons who are trembling, they are Bengalis. И когда эти солдаты обвинили, что нет, вы все-таки воры, вы украли, то вот эти 2 бенгальцев, они стали дрожать от страха. So the Pathans could understand these are Bengalis because they were afraid. И патаны, они поняли, что это бенгальцы, потому что бенгальцы, они не вояки. Они сразу стали испугались. It was known also that on the journey from Puri or Mayapur to Vrindavan, there were many, Kshatriyas who would capture Bengalis and they would make them work, because Bengalis have good brain. So they would make them work in their administrative affairs. И также упоминается, что как во время путешествия Господа с Пури до Вриндавана по дороге они встретили
бенгальцев, которые были схвачены и их заставляли работать, ну, как бы выполнять определенную работу в силу того, что они хотя и были такие не воинственные, но они обладали очень хорошими мозгами, они могли хорошо выполнять свою работу, соображали хорошо. Anyway, the Brahmin Krishnadas, he wasn't, not the Brahmin, I mean, the Rajput Krishnadas, also Samadhiya Brahmin, they were not afraid. Но Раджпут, этот Брамана, и Раджпут, и Санадия Брамана, они не испугались. Rajput Krishnadas was not a Brahmin, he was a Kshatriya. Раджпут, да, он был кшатрием. Раджпут Кришнадас, он не испугался. И Санадия Брамана тоже он не испугливых оказался. And he told the Pathans, he said, I have 200 soldiers nearby. I think he said Turkish soldiers, and they have cannons also. And I can call them here, you know, to deal with you. И он сказал, что тут недалеко находится 200 турецких солдат, у которых есть пушки. Если я им скажу, то они с вами быстро рассчитаются. Они с вами разберутся. Разберутся, да. So then suddenly Lord Chaitanya regained consciousness, and again the Patan said, these people gave you poison and stole everything. And Lord Chaitanya, no. He also said, I have some sickness and they're helping me. I'm very indebted to them. They're helping me very much. И тогда Господь Чайтаньи, когда пришел в сознание, эти солдаты снова сказали ему, что похоже, что эти люди, они дали тебе какой-то яд, наверное, чтобы забрать твои вещи. Но Господь Чайтаньи сказал, нет. Это люди, наоборот, они помогают мне в моих путешествиях, и я им очень должен. So then he had a long discussion with the leader of the Pathans, and he convinced him, he made him into a Vaishnava, he became a devotee, and he was quite a philosophical person, and the other soldiers respected him very much. They also became Vaishnavas, so they're known as the Patan Vaishnavas. И затем Господь Чайтаньи с лидером вот этих патанов завязался долгий такой разговор, диалог, и где Господь Чайтаньи, в общем-то, опроверг все его аргументы и убедил его в том, в необходимости вайшнавской философии, понимания. И в конечном итоге этот лидер, он, так сказать, был обращен в вайшнавизм прямо на месте. Вот, он был достаточно разумным человеком, он принял эти аргументы, а остальные его солдаты, они тоже доверяли ему, они тоже, в общем-то, стали на сторону, тоже приняли вайшнавизм, и они стали известны как вайшнава-патаны, или патана-вайшнавы, в общем, стали вайшнавами. Correct. As Doyle Nitai also mentioned, that Advaitacharya gave prasadam to Haridas Thakur, that was when he was performing the Shraddha ceremony for his forefathers. The first prasadam has to be given to a first-class Brahmana. И как упоминал здесь уже, что Адвайтачарья, он в первую очередь накормил Харидас Такура, когда проводил церемонию Шрадхи своим предкам, посчитав его лучшим из браманов. Yes, Haridas Thakur objected, I'm not, worthy, people will criticize you. And Advaitacharya said, feeding you is better than feeding, I think, 10 million Brahmins, he said. Но Харидас Такур, он возразил, сказав, что поступив так, ты можешь как бы бросить тень. Вот. Но Адвайтачарья сказал, нет, кормить таких браманов, как ты, это все равно, что кормить 10 тысяч кастовых браманов. 10 миллионов кастовых браманов.
Yeah, feeding a Vaishnava like you is, Кормить такого вайшнава, как ты, все равно, что лучше, чем кормить 10 миллионов обычных браманов. Okay, so anyway, this Ramachandra Puri was criticizing so much, Lord Chaitanya reduced his eating by half. Да, так, продолжим эту историю. Значит, Рамачандра Пури, покритиковав Господа Чайтаньи, это привело к тому, что Господь Чайтаньи сократил вдвое количество съедаемого прасада. And the devotees were very, very upset, naturally. И преданные, естественно, были очень разочарованы этим. And they were wondering why Lord Chaitanya, you know, taking so much notice of this Ramachandra Puri. Они были расстроены, почему так Господь Чайтаньи придает такое значение вот тому, о чем говорит Рамачандра Пури. So Lord Chaitanya said, what's wrong? He said, what he's saying is correct. He said, sannyasi should not eat too much. На это Господь Чайтаньи отреагировал, что в чем неправильность его утверждения, что если он говорит, что саньяси не должен есть много, слишком много. Это правильно, да? Это правильно, это же правильно говорит. Что неправильно в том, что он так говорит. But of course, still the devotees were very upset because they couldn't serve the Lord as they, were used to. Но они были все равно расстроены, поскольку они не могли кормить Господа так, как они хотели, поскольку Господь Чайтаньи, он уменьшил количество съедаемой пищи. But finally, Ramachandra Puri, he left Jagannath Puri, and then Lord Chaitanya, devotees began cooking the same as before, and Lord Chaitanya also accepted prasadam, same as before. Но в конечном итоге, когда Рамачандра Пури, когда он ушел из Вриндавана, Господь Чайтаньи снова опять вернулся к прежнему количеству принимаемой пищи. Из Пури. So anyway, he was just showing that one, should respect all the god brothers of one spiritual master. Так или иначе, Господь Чайтаньи показывает важность, что мы должны выражать почтение всем духовным братьям, духовным учителям. But he was especially, happy to meet disciples of Madhavendra Puri. Но особенно Господь Чайтаньи был рад встретить учеников Мадхавендры Пури. He also met in Pandrapur, Sri Ranga Puri. И он также встретил в Шри-Рангапуре, он встретил другого преданного. Вот what's name? Падма? No. What's name? In Pandrapur, he met Sri Rangapuri. В Пандрапуре он встретил другого брамана Рангапури. Sri Rangapuri. Шри Рангапури. He's a disciple of Madhavendra Puri. Он тоже был учеником Мадхавендры Пури. So Lord Chaitanya was, overjoyed to meet him. He was in great ecstasy. Он был очень рад встретить его в великом экстазе. But he also heard from him that his brother, elder brother, Vishvarup, who became a sannyasi, what was his name? Sannyas name? Shankararanya. Shankararanya, yeah. It's from Sri Rangapuri that he found out that Shankararanya had gone back to Godhead in Pandrapur. И вот Шри Рангапури, он также услышал от Шри Рангапури, что его брат, он принял саньясу под именем, он стал Шанкарарани,
И именно вот в Пандрапуре, в Пандрапуре, он именно в этом месте, он оставил свое тело, он отправился. That was actually the purpose of Lord Chaitanya's, external purpose of his traveling to South India, Western India, was to search for his brother. На самом деле это была такая вот чисто внешняя причина, для чего он именно совершил паломничество по Южной Индии, именно для того, чтобы найти место, найти, где его брат, то есть как его брат покинул тело, в каком месте. So when he heard from Sri Rangapuri that at Pandharpur his brother had gone back to Goda, that Lord Chaitanya turned back and then he returned all the way, along the western coast and southern coast and up the eastern coast back to Jagannath Puri. By the same way he went back. Yeah, once he found out his brother had departed there at Pandharpur, from Pandharpur, then he turned back and he came back the same way. И вот об этом свидетельствует о том, что именно было это его главное назначение, внешнее назначение, то, что как только он услышал и узнал о том, с какого места, в каком месте покинул тело его брат Вишварупа, да, как он узнал с этого места, с Пандрапура, он отправился точно так же назад уже, он не пошел уже дальше. Okay, so I think that we're finished there today. Давайте на этом мы сегодня остановимся. I won't, any quick comment or question, I won't take any long questions. Какие-то быстрые вопросы, комментарии, если есть, можно попробовать, но не длинные какие-то вопросы. Гуру Махарадж, Харе Кришна, большое спасибо. Господь Чайтанья добился признания вайшнавизма благодаря знанию Корана, да? На основании Корана там. На основании знания Корана. С Патанами? Да, с Патанами. Lord Chaitanya, he defeated that Patana philosophy on the base of Quran. He just he debated with them on the base of Quran. How it was happening? I believe so. That's similar to the Chand Kazi. I believe so, yes, but perhaps he used some other examples. Actually, in Chaitanya Charitamrita, there is mentioned all the conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Patana. He's giving some arguments on base of Quran, and he's giving counter arguments, and this way is going on for some time. Then after that, he agreed that yes, this is right philosophy. I think, as much I remember. То есть, Гуру Махарадж говорит, что, я думаю, что да, что, скорее всего, на основе, если есть какие-то версии, я говорю, да, я тоже помню, что именно этот Патан, он приводил аргументы на основе Корана, и Господь Чайтанья, он приводил контраргументы, основанные на ведах, и в конечном итоге этот Патан был побежден, и он признал, что да, эта философия, она, в общем-то, дает ответы правильные, более правильные. Насколько я помню, Господь Чайтанья доказал, что они сами не знают Коран. Что Корана не знают Коран, и поэтому признал. Да. Они не то, что не знают, они неправильно интерпретируют вроде как. Не знают. Там я помню, что он сказал, что фактически не знают, потому что вывод Корана в конце концов тот, что Господь личность, что не безличного, что личность. Okay. Please find it and read it to us next time. Пожалуйста, найдите это место и прочитайте нам в следующий раз. Thank you. Okay. Any other? Да, Гуру Махарадж, короткое. Этот Шанкарраня, он потом вошел в Господа Нитьянанду.
старший брат Господа Чайтаньи. Shankarani, then he can say Merged into Lord Nityananda. Yes. merged, It is said, yeah. Where is that stated? Где это утверждение было сделано? Но это я где-то в читании Бхагавати, скорее всего, там про Нитянаду много описывается. И где-то там. It could be, yes. Please find and read for us next time. Хорошо. Okay. All right, I will finish here. I'm just going to a youth retreat here, youth retreat camp, which is taking place nearby on the beach. They have rented one resort and some youth camp going on of devotees. Там, короче, сейчас Гуру Махараджу надо идти, там будет молодежный ретрит на пляжу, на берегу моря. Вот там целый такой лагерь есть, и сейчас надо туда ему идти и принять участие в этом ретрите. There, Kavi Chandra Swami and Patri Das also. Там уже Кавичандра с вами и Патри Прабху. Okay, thank you. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi Haribo. Haribo.